I'm from the World Academy of Art and Science, which is an international organization working on education and solving the problems of humanity. And, one of our projects is with the United Nations called Human Security for All. And we're here because our education, the world is changing so quickly. What we're teaching in the schools today cannot keep up with the changes in the society, especially with the new technology that's coming with AI and all. What the skills we learn today, in 2 years, 3 years, by the time we get out of the school system, we'll already need to be taught again because the world is changing so quickly. So we're trying to promote an education that's person-centered, human-centered education that teaches what's really practically valuable for every citizen in the world, every citizen in India to know, to understand. Human security is a basic part of that. What do we need to know as people about for our own welfare, for the welfare of our families and our communities? I'll give you a practical example of that. I think we all know about climate change. We all know that what the scientists are saying, and the temperatures are going up, and the rainfall is changing, the forest fires are coming, so many practical problems. What we don't normally teach our children anywhere in the world is that climate change is the greatest threat to personal health. When we teach a student that the CO2 in the atmosphere is going up, it's a scientific information, but what does it have to do with me? It has nothing to do with me. But when we teach them, what are the health impacts of global warming? How it encourages the dengue fever, or malaria, or dysentery, or diabetes, or whatever the problems are. We want to give them a knowledge that's personally valuable to them about food security and nutrition, about human rights, about the community, the peace and harmony in the community, about health, about the environment, about all issues of the environment that are of practical value, about what foods are good for us or not. So we're trying at the global level to introduce a personally valuable knowledge. It's not only good to get a job, that's important. It's also good to be a successful human being, to run a family, to be a member of the community. This is the campaign. India is the UN has launched this campaign 40 years ago, but the first time it's coming to India for the school system. Already we are now in 1,000 schools, but we want to get 100,000 schools or 200,000 schools, and it's being spread around. We're working even with the biggest technology companies in the world. What do the technology companies have to do with human security, you might ask? The biggest companies, which you'll know the names of, they all recognize that companies have a responsibility to promote the security of people in all fields. In healthcare, for example, you may not believe that the biggest healthcare providers in the world are technology companies that are delivering digital healthcare in Africa and other countries to bring the latest technology to help the most people in areas where they don't have good medical services at the local level. So these are the problems of humanity. How do we upgrade our impact and benefits to human beings through the technology that's available? We're talking about using artificial intelligence. You know that half of the children of the world don't have access to higher education. It's too costly, or it's not available. They live in rural areas and everything. We now have the technology that could teach children world-class information, the latest information, and make it available to children all over the world, especially in places like Africa, where the educational levels are very low. But talk even practically.
when youth grow up and they want to enter the workforce, the most important thing for them are the practical skills. All over the world is changing so quickly that our young people are not being equipped with the practical skills to use the latest technology. And it's changing so quickly that even if they learned it 5 years ago, it's no longer relevant. Say in a country like India, how can we equip every young person with the latest vocational skills for being highly productive, for being prepared for the future rather than the skills of the past? So education becomes the most important step for the future of our youth. Not just more education, but the right type of education that's going to give us the practical skills. Our farmers in India, just for a practical example, mostly are practicing methods that are 10 or 15 or 20 years behind or more than that. We can be doubling the food production in India if we can teach our farmers the latest skills in that area. And what's true in agriculture, it's true in industry, it's true in services, it's true in our educational system. The scope for growth, the government of India has very progressively introduced this new educational policy. They're very progressive. They understand that India should be a leader in the field of education to prepare our youth better here than in other parts of the world. We're trying to support that efforts of the new educational program to really make India a leader in the world, not just in the developing world, but I'm from America, even in the Western countries, the education is far behind the present, what the youth need to prepare for the future. It's changing so quickly. India wants to be at the head of that. It wants to be a leader in that. And if we do that in education, we'll do that in every field. India will really become a global leader. Language development programs. We are taking language development programs across India to many schools. And Sir is heading World Academy for Arts and Science, and they have created a project, Human Security for All, which is helpful for all human beings, for the whole world, like to get themselves ready for the future world. So those concepts on different securities are going to be inculcated in the curriculum as we take this language development program. So we are taking language development program, and then we are inculcating this human security. We are adding these into the curriculum. We are adding these contents. So in our curriculum, and then we are taking it to different schools in India. So students are going to speak about planting trees, saving the environment, not polluting things, growing food, understanding the responsibility in conducting themselves very well in the society, in the way they protect the nature, in the way they protect other human beings. So taking care of discriminations and many other things. So in whichever way the world will be a great world, there are some problems and gaps in it. These gaps are going to be filled up in these lessons. The host of people are working on it. என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்பெல்வி இன்டர்நேஷ்னல் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி ஒரு 15 வருஷமாக மோர் தென் ஒரு 1000 ஸ்கூலுக்கு மேலே நாங்கள் வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். நல்ல பெஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமும் இருக்காங்க, ரூரல் ஏரியாவில் உள்ள ஸ்கூல்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே அந்த லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் கூட நாட்டை எப்படி நல்லா வைக்கிறது, உலகத்தை எப்படி நல்லா வைக்கிறது, நம்ம எதிர்கொள்ள போகிற பிரச்சனைகள் என்ன, அந்த எதிர்கொள்ள போகிற பிரச்சனைகள் வந்து பனி உருகி எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளம் வர்றது பிரச்சனையாகவும் இருக்கும், சிட்டிஸில் எதுலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளாகவும் இருக்கும். அப்போ டெம்பரேச்சர் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிறது, இல்லை புதுசாக வேலை வாய்ப்புகள்லாம் மாறப்போகுது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு புதுசாக வேலை வாய்ப்புகள்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மாறப்போகுது. ஆனால் ஸ்கூல் கிளாஸஸோ அவேர்னஸோ ரொம்ப கம்மி, அதை எடுக்கிற டீச்சர்ஸும் எக்யூப் ஆகிருக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க.
இந்த மாதிரி எவ்வளவோ ப்ராப்ளம் இருக்கு செக்யூரிட்டிஸ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி ஒரு 60 நாட்கள் எடுத்திருக்கோம். 60 நாட்கள் சொல்லி அதை ஒரு பாடத்தை மாதிரி ஸ்கூலுக்கே கொடுக்குறோம். எந்த அந்த பாடத்திட்டத்தை அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே கொடுக்கலாம். எல்பி இன்டர்நேஷனல் என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்க, எங்களோட கிளையன்ட் ஸ்கூல்ஸே ஒரு 1000 பேர் இருக்காங்க. அந்த பள்ளிகளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கோச்சிங்கோடய அதை கொடுக்குறோம். அது கூடவே ஸ்பெல்பி இன்டர்நேஷனல் எங்களோட ஃபவுண்டேஷன் வழியா, ஸ்பெல்பி இன்டர்நேஷனல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ், அது வழியா எங்கெங்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடங்கள் இலவசமா நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்களோ, எத்தனையோ பேர் பைசா வாங்காம இந்தியா ஃபுல்லா நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பள்ளிகளுக்கு நாங்களுமே இலவசமா இந்த கல்வியை வழங்குறோம். எங்கெங்கெல்லாம் கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ணிட்டு பண்றாங்களோ அந்த இடத்துல அவங்கள்ட்ட இன்னுமே சார்ஜ் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு இந்த கல்வியை கொடுக்குறோம். ஆனா இந்த HSOA கான்செப்டோ இல்லை ஹியூமன் செக்யூரிட்டி ஃபார் ஆல் கான்செப்டோ, இந்த மாதிரி SDG கோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ், யுனைடெட் நேஷன்ஸ், இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் பற்றி எந்த ஸ்கூல் வேணாலும் எங்கள்கிட்ட இலவசமாகவே கான்டாக்ட் வாங்கி அவங்க படிக்கலாம். இன்னும் ட்ரெயின் பண்ணி வேணும், குழந்தைங்க ரொம்ப கிரியேட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆகணும், டிபேட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கற்றுக்கணும், கான்டென்ட் அவங்க எங்களோட கரிக்குலம் மூலியமா எடுத்துக்கணும்னா அதுக்கு பே பண்ணி அவங்க இதுதான். இந்த HSOA பொறுத்த வரைக்கும் பேமெண்ட்டுன்னே கிடையாது, அதுக்கு எந்த பேமெண்ட்டும் கிடையாது. ஐடி படிக்கிற ஸ்கூலுக்கு இது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி, அதுக்குன்னு தனியாக பேமெண்ட் இருக்குது. கலை அறிவியல் கலை அறிவியல் இல்ல, கலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, கலை ஒரு முக்கியமான கருவி. எதுக்குன்னா உலகத்துல உள்ளவங்கள புரிய வைக்கிறது. லைக் இப்போ பட்டினியில் ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க, 20 லட்சம் பேர் இந்தியாவில் மால் நியூட்ரிஷன்ல இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை ஒரு பிக்சர் வடிவத்துல நம்மளால சொல்லிட முடியும், அது ஒரு நாடக வடிவத்துல நம்மளால சொல்லிட முடியும். இது நம்ம இன்ஃபர்மேஷனா சொன்னா எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு மனசுக்கு புரியும் தெரியாது. ஒரு சினிமா வழியா அவங்களோட சொல்ல முடியும், ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் வழியா சொல்ல முடியும். ஸோ அதனால வேர்ல்ட் அகாடமி ஃபார் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்ட் வழியா, சயின்ஸ் வழியா எப்படி ஒரு வேர்ல்டு வைடு எப்படி ஒரு அவேர்னஸ் வச்சு வேர்ல்டு எப்படி செக்யூரா வைக்கிறது, அதான் அதுக்கான நிறுவனம் தான் அது. ஸோ அது நிறையவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கலைக்கு கொடுக்குறாங்க. சயின்ஸ்ல இன்வென்ஷன்ஸ் பண்றாங்க. ஆனால் அந்த சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன் இப்போ சார் ஒரு முக்கியமான ப்ரோக்ராம் CES அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனம், உலகத்தில் உள்ள பெரும் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனிலாம் அதில் இவங்க மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க. அவங்க இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம நினைப்போம் எலக்ட்ரானிக் நிறுவனத்துக்கும் உலகத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ ஒரு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப துல்லியமாக இன்னைக்கு பண்ணி ஒருத்தரை சேவ் பண்ண முடியுது. முன்ன காலத்தில் இங்கே கிழிச்சு அங்கே கிழிச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒண்ணுமே இல்லாம ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் போட்டு ஹார்ட் நல்லா பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. அப்போ அட்வான்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கும் எக்யூப்மெண்ட் தேவைப்படுது இல்லை, டெக்னாலஜி தேவைப்படுது இல்லை, இண்டஸ்ட்ரி தேவைப்படுது இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துலையும் அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கெல்லாமும் இதுல இருக்காங்க, அவங்கெல்லாமும் இதுல இருக்கிறாங்க, பெரிய பெரிய கலை நிறுவனங்களும் இதுல இருக்கிறாங்க. அப்புறம் நோபல் லாரட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. வேர்ல்டு லீடர்ஸ், எத்தனையோ கண்ட்ரியோட அம்பாசிடர்ஸ், ரீசெண்டா இஸ்தான்புல்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ், அது அம்பாசிடர்ஸ் நிறைய கண்ட்ரியோட பிரசிடென்ட்ஸ் இதுல மெம்பரா இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி ஒரு நிறுவனம்.